cheese crowned pasta. Sir, ఇంత క్రౌండ్ చీజ్ తింటే మేము లావ్ అయిపోతాం సార్. Yep. Absolutely amazing. హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ చెక్కు బాయ్. వెల్కమ్ టు ABN ఇండియన్ కిచెన్. ఈ రోజు నేను టామ్ అండ్ నూరీలో ఉన్నాను. సో నాతో పాటు ఉన్నారు సెలబ్రిటీ చెఫ్ శంకర్ గారు. సో శంకర్ గారు, వెల్కమ్ టు ABN ఇండియన్ కిచెన్ అండి. సో ఈ రోజు మా ఆడియన్స్కి ఏం రెసిపీ చూపిస్తున్నారు? So we're doing a penne pasta with a little bit of pesto and vegetables, and I'm going to show you a cheese crown with that. సో ముందుగా ఈ రెసిపీకి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు చూద్దామా? Olive oil, penne pasta, chopped onion, assorted green leaves, pesto, salt, parmesan, cheddar, garlic, fresh cream, chopped tomatoes, assorted peppers, assorted zucchini, mushrooms, some spring onion chives and pepper, crushed pepper, parmesan cheese. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? Let's get on. ఓకే, సో ముందుగా ఏం చేయాలి? Okay, we're just first putting on the stove. ఓకే, We start with a little bit of olive oil, then we start with some garlic, ఓకే, some chopped onions, ఓకే, lightly fried so you get the raw smell out. Then in goes the mushrooms and the zucchini. And the tomatoes. ఓకే. The difference is the pasta has to be very light, cooked in a very light manner. యాక్చువల్లీ మంచి అరోమా వస్తుంది. That's right. So when you cook it light, the whole aroma comes out. So you just add a little bit of salt, ఓకే, a little bit of pepper, ఓకే, and some cream for the mushrooms and zucchini to cook. ఓకే. సో విల్ కుక్ దిస్ ఇన్ క్రీమ్. Yes, it's cooked in fresh cream. So there are a lot of vegetables going into this. The choice of vegetables is yours. Okay. However, you want to make it colorful, you can make it more nutritious, and the cooking should be as little as possible, so the vegetables maintain their nutrition. Okay. Then you put in the assorted peppers, so you make it a nice colorful mix. So the vegetables have to be just cooked, tender yet crunchy, the whole thing, In a very short time. in a very short time. That's the whole magic. That's the whole magic. And then we have the cooked pasta, the penne pasta. I'll just pour in the rest of the cream. Okay. You just toss it. So you see how light it is? A little bit to taste. Okay. You need a little more salt, a little more pepper, and then the magic of parmesan and some cheddar cheeses. And your pasta is ready. And then we have some pesto, Okay. fresh basil pesto. And now I'll show you how to make the
cheese crown for the garnish. ఓకే, చూస్తుంటే దీన్ని ఇట్లే పట్టుకొని తినే బుద్ధి అవుతుంది. అసలు ఈ పాస్తా అంటేనే మనకి ఎంత ఫేవరెట్. చిన్నపిల్లలు అయితే ఇట్లా గంతులు వేసుకుంటూ తింటుంటారు దీన్ని. చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు, ఒక మంచి స్నాక్ ఐటమ్ అనొచ్చు దీన్ని. చాలా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉండేటువంటి చాలా ఐటమ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఇది ఇట్లే తినబుద్ధి వేస్తుంటే దీనిపైన ఒక చీజ్తో చేసినటువంటి ఒక క్రౌన్ పెట్టిస్తాడంట. ఆహా, అది ఎలా ఉంటుందో నేను చూస్తా, దాంట్లో తింటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో మీకు చెప్తా. సో వెళ్ళిపోదామా సార్? డన్, చలో. Let's make the cheese crown now. ఓకే, You take the grated cheese and just let this melt nicely. సో ఇదే ఆ ఆర్ట్. యు ఆర్ నాట్ డంపింగ్ ద హోల్ థింగ్ ఇన్ టు ద pan. No. You are putting it in a way which we wanted. Takes a minute to dry. There you are. Wow. That's the cheese crown. We put a little bit of green garnish in it, like a salad. And a little bit of olive oil. There you are. A pasta with a cheese crown and a salad. A simple dish but turned exotic. ఎగ్జాక్ట్లీ, యాక్చువల్లీ కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు సార్ ఇంత క్రౌండ్ చీజ్ తింటే మేము లావ్ అయిపోతామేమో సార్. Taste, good taste, Taste healthy. and I didn't put much cheese in this, Yes, so it's not very heavy, the pasta. సో నేనే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా ఈ డిష్ ఎలా టేస్ట్ ఉంటుందో అని. సో టేస్ట్ చేద్దాం ఇంకా లేట్ లేకుండా. సార్, సో మొత్తానికైతే డిష్ రెడీ అయిపోయింది. నేను తినడానికి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా. సో డిష్ తిని ఎలా ఉందో చెప్తా మీకు. సో పాస్తా విత్ చీజ్ క్రౌన్డ్ పాస్తా. Just cutting this ఓకే, little bit of cheese and salad for you. That's how we eat it. Bon appetit. మీకు చీజ్ రాలేదు? మీరు I'm చీజ్ good. I తినరా? have too much cheese here. ఓకే, యూ హ్యావ్ టూ మచ్ చీజ్ దేర్. బట్ సార్, మీరు నన్ను మోసం చేశారండి. నాకు ఓన్లీ ఒక్క జుకీనీ వచ్చింది అండ్ దాంతోపాటు పెస్టో వచ్చింది, కానీ నాకు మష్రూమ్స్ రాలేదు. You don't want mushrooms or No, you I want? want mushrooms. There are Okay, no here is mushrooms here mushrooms. and there are no More bell here. peppers here. Plenty of bell peppers and No, mushrooms. everything here. మీరు వేసేటప్పుడేమో డిష్లో ఇంత వేసారు, అన్ని మీరు తినేద్దాం అనుకుంటున్నారా? Okay, కాదు, here you నాకు go. కావాలి కదా. Full of mushrooms. చాలు and full చాలు of చాలండి pasta. చాలండి బాబు, నేను ఏదో ఊరికే Some అన్నాను. more pasta, bell peppers. for you. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Enjoy. సో Enjoy. దిస్ ఈస్ ద డిష్ అండ్ ఏం पास्ता. సో क्राउंड चीज़ अनమాట. सर इसको ब्रेक करने में मुश्किल होता है सर? ऐसे ही खाओ. ओके, बट व्हाट आई विल डू इज ఫస్ట్ నేను పాస్తా కన్నా ముందు ఇదే తింటా. Whole thing is very light and not heavy in your stomach like people make pastas with lot of sauce. The idea is to keep it light and more crunchy the vegetables and make it more healthy. యాక్చువల్లీ మనం బయట చీజు, వైట్ సాసు, టమాటో సాసు వేరే వేరేవన్నీ వేసుకొని తింటాం కదా, ఇలా తినడం చాలా హెల్దీ. ఇంకోటి ఏంటి అంటే అంత క్రీమ్ ఇందులో వేసినా మీకు డిష్లో ఎక్కడ క్రీమ్ కనిపించట్లా, కానీ మీ నోటికి తెలియని ఒక చిన్న క్రీమ్ ఫ్లేవర్ కనిపిస్తూ ఉంది. దేర్ ఆర్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్. దాంతోపాటు And that's ఇది the pesto, basil, fresh basil. ఈ బేసిల్ పేస్ట్ అయితే ఉందో ఇది ఇస్తుందబ్బా కిక్కు, మామూలుగా ఉండదు. దాని టేస్టే వేరు. దాన్ని మీరు బెల్ పెప్పర్స్లో ముంచుకొని 2 పాస్తాలు పెట్టుకొని తింటే ఉంటుంది. ఆహా, ఆ ఫ్లేవరే డిఫరెంట్. చెఫ్
Too good, chef. Thank you. This is absolutely amazing. Thank you. Thank you. Because pasta is already boiled. Zucchini and bell peppers, they're actually Crunchy. lightly cooked, which is Yes. actually very crunchy. That's the whole idea. Yeah. Because they are not raw. Yeah. And we have that nice sweet and creamy texture in the That's pasta. right. That's right. Yeah. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నైస్. మస్ట్ ట్రై ఇది. సార్ I've listened, what is this BMC wala thing? So Book My Chef is an on-demand chef's platform Okay. wherein you can dial. I mean, you can book a chef who can come and cook in your house primarily. You can. बोले तो हमारे घर में 1000 जनों का दावत है तो तुम्हारे कने चिफ बुला लेना. No, no, no. It is not. ऐसा for, नहीं है. It is not for. We go up to maximum 20-25 people. Okay. So in a house, because 1000 लोगों ने catering हो जाता है ना वो. So Yeah. the whole idea is that you are getting chefs who come and cook for a small number of people, which normally caterers don't do. And the idea is it's more personalized and is more cooked in your house with your ingredients. And we get different chefs. We have a guy who comes and cooks home cooking food, comfort food. We have restaurant grade chefs who come and make food like this. So there's a lot of interaction with your family, with your children, and makes it more personal and more fun. That's the idea of Book My Chef. And then we also have a very fine dining high end where we can get in celebrity chefs and have a very special meal at a house. So it becomes like an event for everybody to interact with the chef and enjoy the food and the experience. ఓకే. సో నేను చెఫ్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? హౌ డు ఐ బుక్ ఎ చెఫ్? So there's a platform called Book My Chef. You go there, you first click on the date when you want to have the event, then you talk about, it asks you how many people, it asks you whether it is breakfast or lunch or dinner, then it asks you what is the kind of menu you want. So we have menus ranging from Indian dishes, South Indian, North Indian, Oriental, Asian, Chinese, Japanese. We have Mediterranean, we have Mexican, continental, European, everything. So we have a wide range of menus. You pick and choose the menus, and then it'll throw up the chef who will come and who's available to come and do it, that kind of a menu. And that's how you go and click it and then book it. It's as simple as that. ओके. अभी मेरे को एक डाउट आया है. सी आई वांट टू हैव दिस तंदूरी थिंग. Right. Tandoori chicken thing, but the tandoori is not available in my kitchen, Correct. at my home. Right. So how do I do this? How do I sort this problem? So in the platform, we also ask what are the equipments you have in your kitchen. Okay, what are the light equipment, what are the heavy equipment you have in your kitchen, and we suggest in the case of a tandoori thing just like that, so we can carry a mobile tandoor and we Oh. can get it, and so we can do the event. ఓకే. సో మనకి కావాలి అంటే వీళ్ళ దగ్గర లైట్ వెయిటెడ్ క్యారీ చేసే ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో మీరు మీ ఇంట్లో దావత్ అవుతుంది, చిన్న ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ అవుతుంది, 20 to 25 మెంబర్స్కి మీకు ఏదైనా మంచి హోటల్ స్టైల్ ఫుడ్ కావాలి, లేకపోతే మీరు పార్టీలో ఫంక్షన్లో బిజీగా ఉన్నారు, కుక్ చేయలేరు. సో అప్పుడు మీ ఇంటికే చెఫ్ వచ్చి బుక్ మై చెఫ్లో బుక్ చేసుకుంటే మీ ఇంటికే చెఫ్ వచ్చి మీ ముందే మీ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మీ కిచెన్లోనే మీకే వండి మీకే తినిపిస్తారు. సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక కొత్త ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ హైదరాబాద్లో. సో ఇది ఎన్ని రోజుల నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ ఇది? We just started about 1 month ago. Okay. And it's been a very good response, and the queries are increasing by the day. So it also gives an additional income for the chefs. After the COVID-19, where the hotel industry suffered badly, a lot of chefs who are the skilled staff had to undergo literally loss of employment and all. This gives them opportunities to go and show their skills in a short frame of time when they have a day off on a holiday, and where they earn some extra money also. ఓకే. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు చెఫ్ని బుక్ చేసుకున్న తర్వాత సో చెఫ్కి అంటే కుకింగ్ పట్టి రేట్ ఉందా, లేకపోతే హౌ ఈజ్ ఇట్? సో పైసలు కూడా చెప్పాలే కదా. Yeah, so we choose the chefs very carefully based on their expertise, based on their experience. They are vetted out. There is a small training program for them, how they have to conduct themselves. There's a sensitization program when you enter the people's houses, how it should be kept. The kitchen should be always clean, hygienic, and the entire standard is defined, and they are trained, and then only they are let out and go in. Every chef is vetted out, and that's how they are chosen to come on our platform. ఇలాంటి ఫుడ్
మీరు కూడా ఇంట్లో తినాలి అంటే మనకి BMC బుక్ మై చెఫ్ అనే ఒక సైట్ ఉంది. సో ఆ సైట్లో మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారండి, ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్. ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ABN. దిస్ ఈజ్ చెక్కు బాయ్, సైనింగ్ ఆఫ్.